My name is David Kiama Kingori. I am 28 years old currently. I live in Buruburu. I also do work as a salesman. So a bit about my background. I was born here in Pumwani Hospital, and I have one brother, and I have my mom. And a bit about my background, I went to primary school here in Nairobi, BD, then I went to Kagumo High School, and then I finished with University of Nairobi. The thing I appreciate most about my background is I've been raised by the extended family. Like, you know, most people have nuclear family, but me, I've been raised by the extended family. So I give appreciation to all of them, because if it was not their concern, I would not be here where I am currently. And most of the things I can recall from childhood, secondary, and university is I was a focused guy when I was in primary and also secondary, but there's a way I veered off when I went into secondary and such. So for understanding the background of msee, watu sana sana wanajiuliza umetoka wapi, we ni nani, we unafanya nini, vitu kama hizo. People like to understand vile mtu yuko, but there's some aspects of people how they are, ama aspects of people how they look at you. For once, being focused, like I can walk in the street and I don't see anyone, a friend or a pal who knows me. So most of the time they see I've snubbed them, but me, my focus is if I'm going to work, I'm going to work. If I'm going somewhere, I'm coming somewhere, and everything. So today, mostly about myself is I just want to talk about a story that happened to me like 5 years back, 2018. That time I didn't have a job, so I went to a volunteer training program. It's called United by the government, Ministry of Education. It's a NGO. Kile ilifanyika ni I didn't say tu majabu, because I thank God I'm alive mpaka hapa pali niko sahi. So kile nashukuru ni kuwa uko na uhai. That's the first thing. And things can happen in your life that inakushape ama inashape mse mwingine. So mimi nilikuwa naona ni event tu ili happen that year, because nakumbuka 2018 ile time kulinyesha sana. The time kulikuwa na mafuriko mengi, wakati Solai Dam ili break kwa Nakuru and everything. So I think like the change of climate that happened between that time and now, maybe it got into me because I'm from Nairobi, and then going to Bungoma, there's a different climate because that place is a lake basin. Here we are in Nairobi, tuko tu katikati ya inchi. So so it was 31st May 2018. I was going to sleep, but the prior day I was helping children to read and write. It was on a Friday. So when I was coming up for the Madaraka Day that night, from Madaraka Day, I was feeling uneasy about myself, because the place I used to stay, it had no issues, a lot of issues with people, but unakaa mahali unalala kwa kitanda alafu unaona bedbugs zinakuja. Bedbugs zinaanza kubite from nowhere. You don't know where bedbugs zimetoka, because I used to sleep there like 2 months. Kitanda iko na bedbug. The next thing, mosquitoes. Yeah, mosquitoes, yes, ziko huko, but zinakama tu all of a sudden, zinakuwa mingi, zinakuuma. And then spiders, being bitten by spiders and such. Like the thing I want to advocate for today is unaweza ishi sana kwa fear yako, like ile fear wewe uko ndani. Sababu watu wengi unaogopa kitu, na ukiogopa hiyo kitu ndio itafanyika tena. So mtu anaona, yes, mimi naona vitu mtu mwingine haoni, but mtu mwingine anatry ku relate, anakuambia hakuna kitu kama hiyo. Like unajaribu, unaenda kwa pastor, unaenda kwa nani, but the affirmative iko tu kwa ndani ya mtu, ndani yako tu, inside of you. So niwe tu kuamua, like uta live in fear ama uta live in faith. Like between those two, unachagua faith over fear ama faith over fear, because ukishina uoga ndio utapata hizi vitu zote zinaendelea ku happen. Like after that incident happened,
from 2018 I used to dread like being outside my home, like kwa nje ya nyumbani, so kitu inaku affect hadi wewe kutoka nje unasema let me take kwa how, and most of the time hiyo time niko nakaa kama zombie, mtu tu yuko tu. If I go and sit somewhere na kayo place na sitoki, I just sit place, niko tu naonza like David uko sawa, nasema niko sawa, but the thing ni uja accept your reality klime hapenia, because most of the people wanadwell na past ikishapita, to have a new tomorrow inakuja. So day to day ni just take one day at a time, and also learn to overcome your fears. Sababu ndio kitu nilikuwa nipatia tu hiyo wasiwasi na kila kitu. So ukiangalia kama pia yako inafanya wewe get off track, unashanga vitu maisha yako haiendi poa kama vile wewe unataka, kama mtu mwingine anataka, ni hiyo tu overcome your fear ile kitu na face. Sababu watu wengi wanakuwa na ile fear of the unknown. So you go to a new place, you don't know this place, you don't know the culture of this place, ama hujui kitu inafanyika huku. So like unapata kuna mixed reactions between those people and everything. So about yo ku embrace your fear, like nilikuwa embrace, najua tu jioni kitu ita happen, ndo na tu hizi vitu like nikiamka asubuhi sijaona, but jioni najua tu narudi nazo nyumbani. So mi najaribu kwa tu advocate wa ile kitu mtu anapitia as a person, like inwardly ama outside like a person, because kama if you know a person, wewe kama mtu for example ni introvert, unapata mtu mwingine ni extrovert, like unapenda hiyo kukune yako ya kukaa kwa nyumba, like kutoki nje na nini, na life lazima move on. Utaka kwa nyumba yako ama home kwenyu for a longer time, you have to go fear of the unknown. Hiyo ndio nimekuwa nikiface sana. So but mi na thank God mbali nimefika, because najua hiyo fear unknown kama umesha overcome, unajua you can face the things za kesho, ama wanasema ile pita ni ndwele tugange yajayo. So like tuna face ile forward, na pia ku accept ku take just one day at a time. Stop like nikleta mianga tu wase sana they stop worrying about tomorrow, because tuko na Mungu ana clothes birds, anapatia birds food na zinatafuta. Kuna animals huko nje zinakaa kwa vichaka na nini, but the funny of thing ni mtu realize how much of a guarantee ama help huko kupatia hiyo opportunity na God, and then when you're given an opportunity you like mess it up ama kitu kama hiyo. So ini kwa mewase usiishi kwa lawama, hiyo mambo kwa guilty na nini, hakuna haja ya lawama, because kuna vile tumestructureiwa like human beings, like our mind capacity iko high, your cranial capacity iko high than hizi animals ama hizi wanyama wengine. That's why we are given dominion over the other animals. Sisi ndio tuna control. Unapata place tu kuna mti, hii mti kikatwa chini itapatia na timber, furniture, tetenzadi, makaratasi na nini. So it's just understanding there pale umefika. So for hallucinations, it's just something you see that is not there. Ni kitu unaona like watu wengine waoni. So lazima confirm na mse ama mse ako karibu na wewe. Unaona hiki kitu? Akiambia hapana, unajua ni wewe, ni mimi ndo na hallucinate. So sana ni watu waje kwa open about ile kitu mtu anapitia, because kama kitambo wakati nikienda place nikanyanga maji nasikia weird, nikiosha vyombo home nasikia weird, nikifua nguo bado nasikia weird, yani nikishika maji, because if a day kama sijaguza maji ama nini, unajua of course lazima utashower, lazima utaoga, but hiyo uoga ndo ilikuwa nikaina ningzanje hivi kama mimi. So the thing ni like katseme ukikanyanga mguu hivi chini, kani kanyanga ya right na kuanga na something hapo initoka hapo chini, but kitu inakuwa uchungu, nasikia tu uchungu like most of the time. So nashanga like is this thing coming back ama hii kitu imeenda for real, na pia kujiaccept vile uko, sababu people never like to talk about their downs. Kila mtu anapata kuongea tu about their ups moment, like nipatie highlight kama leo umefanya nini ama nini. Mtu atakupatia tu highlight like
hii day imeenda poa ama vitu kaa hizo na nini. So like your highlight ni ile kitu kwa epic, ile time uko msiki kabisa, ikiwa epic kabisa, like unajua hauna concentration in life na nini na kila kitu ina happen. So mimi ndo nakwambia tu msee, ni poa kutake rest. Saa zingine unaweza kuwa anxious, saa zingine unaweza kuwa na fatigue, saa zingine unaweza kuwa na like mixed reactions, ama saa zingine unaweza kuwa nizi ma coping strategy, but the thing ni wewe ku understand that maisha ya mtu, kila mtu ako na maisha yake personal. So maisha ya mtu kama ni personal, una understand tu vile vitu zinago na vile vitu zinaendelea. So in life tu accept tu reality. Ukishaji accept wewe mwenyewe unajua kuna shida fulani, then hapo ndio utasaidiwa. Because ukianza kushare na kutalk people about your problems, kila mtu kwa dunia kuna problems zake, ni wewe tu kuaccept kama uko na weakness na how do you navigate na hiyo weakness yako. I think the kitu ni kwa realize mob ni about the pain, sababu unajua gari most ziko right, gari zetu zinaonyesha na side right, so hapo ndo ina control gari most of the time. But sasa ni ile unasikia tu uchungu, unasikia you can't handle it, ukienda place mruke bama ama kitu kaa hiyo, unashanga like you can't handle the pain, ile pain unasikia wewe. And then pia people talking about you nikaina kwa affect ama affect msisabu. The thing watu wana realize kuna kitu kaa hiyo, watakwambia ni kama uko na mapepo na kuna kitu kama hiyo. So the thing ni kama unajua uko born raised hakuna kitu kama hii na kitu kama hii iko, like una realize hii kitu ina happen for a season na utakuwa nayo for your entire life, unaelewa? If it happens for a season, it will happen for a season, but eventually hiyo season hiyo kitu unapitia itaisha. So kama say I can sit anywhere kwa matatu, so I don't have the problem, but sasa if you know the pain comes, you know how to deal with the pain. Kama pain ikikuja unajua tu vile utadeal nayo. So kama unatembea unasikia ukanyanga mawe ama ukanyanga place sharp, you feel the pain ama kitu kama hiyo, una understand tu this is how you are. So ni kulearn vile tu wewe uko, na pia kulearn vile mtu uishi na hii kitu. The extent ya hiyo hallucination ilikuwa instill fear such that nikiona dem anywhere ama nikiona any person kaseme opposite gender ilikuwa ni affect. And then another thing, watu wakicheka in my presence, like mtu anapita tu kwa street ama mtu anapita hivi kwa njia akicheka, like inani affect. Like ni ile state nilikuwa kwambia tu na kakao zombie, nataka tu kuwa tu in myself ama kuwa tu alone ama kwa msee peke yako, because kuna time nilikuwa na kakao zombie, yani nakaa msee kama nimebonda, yani ukiniangalia unaona kama msee tu anakaa tu amejama ama kitu kaa hiyo. So the thing ni ku appreciate tu vile wewe uko as a person, because kama mimi sina self love, sizi leta dem kwa maisha yangu ama kitu kama hiyo. So story is not about kuogopa madem ama kufanya nini. The thing ni ku realize you have a weakness, and yes, usikue open about weakness, but sitaki watu wakumanipulate sababu uko na weakness fulani. So that's the thing nilikuwa najaribu ku avoid, because kuna pali soft spot inafika ama kuna pali unafika, but the reality ni ku understand yourself vile wewe uko. For most people wenye wamelelewa na nuclear family, they see like that's the correct order of things, but sasa ukipata umeraise on extended family, you realize that kuna watu wanakupenda ama kuna watu wanakuvalue because they never let go of me, ama kuniachilia ama kuniachanisha. Sababu unajipata most of the time grow up, you're just seeing your like my shosho ama my gukan, also my uncles and aunties. So like unaona watu wako concern na wewe, like ile concern wanakupatia kama as a person, ndio una realize yes unapendwa, but niwe ku understand there are people who looking out for you, na kama watu wana look out for you pia wanakujali, unaona kumind as a person. So yes, kuna watu wanakujali na ku realize even hata kama uko ni inadequacy ya kitu ama umekosa kitu, realize that family ndo the best thing unaweza ku have as a person. I'm also a spoken word artist,
I go by the name Kaki the Poet, or Kaki bila mshikaki. So if you go to any social media handles, just write Kaki, P-O-E-T, Kaki, K-A-K-I, utanipata. So the thing about poetry, me I used to love reading a lot. So like how I used to read novels and na vitu kaizo zilikuwa nani bombard na words, because I remember my first shairi niliandika nilikuwa form 3. Hiyo nilikuwa high school, because I wanted to perform solo verse na sikuwa na any poem or shairi ya kuperform. So that's how I started. I wrote and ikaenda hadi kwa jopo ya Kiswahili, the department ya Kiswahili ya shule, waangalia kama hiyo shairi iko poa, iko na mizani, iko na kila kitu, hizo structures za shairi vile zinaandikwa. So I think it started in high school, but for me I had started with music when I was in primary school, like class 6. I used to write a lot of songs, but the thing is when you're in school mtu anafocus na vitabu, but you need to do kama kufanya usanii wakati uko stable ama wakati mtu anajisimamia as a person. That's why I started like when after nishamaliza nikienda kumaliza campus. So poetry journey for me it began in 2015. I started performing. I took a whole year learning the art. That was 2014, learning the art, how people perform. And I started performing, go perform hapo Kenya National Theatre. Yes, there's a show inaitwa Poetry After Lunch. That's where I performed, I harnessed my skill. Na pia you also perform regularly poetry spot. Inakuanga All Saints Cathedral every second Friday of the month. So that's where I perform regularly, but also I diverged into music. My first song was released I released my first song in 2018. Inaitwa Solid Rock 2018, and my first video I released it in 2020. Inaitwa I feel like. So about poetry, the thing I love about poetry is about playing with words, cheza na maneno. So I can hiyo ku navigate words from the structure of a word. You can revamp it ama you can refix it, ama unafanya word ikwe tofauti vile iko originally. So about poetry, I can give a snippet, like a piece snippet, so you understand how I do my art. Yes, so this piece inaitwa Buddha, na I hope you'll understand. Buddha, it comes to relax, to keep it real. Sababu nimekutafuta kitu from inside out na mimi nimekufanya from outside in. Nimekuwa nikitafuta solace kwa mania. Though niko kwa hii state hakuna mtu atanielewa. Japo hakuna mtu anajua vile nilelewa, na nikiona pombe nakataa kulewa. Kila usiku nashinda liwaza, kuna wazo nashinda liwaza, ile natafuta yule ambaye atanitimiza. Mimi kijana mchanga bado sijahimiza. Usikie jina Kaki nini nakuja kilini, yule kijana mpole ambaye yuko kivulini. Hakuna haja kugopa watu, japo niko na utu. Yule anazungumzia kubaliwa kwao, yule anazungumzia alikuwa piga randa mbao, yule anazungumzia ni Yesu. Taka kuja life yangu amenionyesha upendo. Buddha, subkasa mka maisha yako, mbona ishi na vitendo. Mresh, machali watakupatia love ya kutosha, wako hapa kupotosha. Watu wa dunia wanafanya na wewe je, kwani wewe na Yesu kuliendaje? Niko hapa ndani ya kakimenia, nimechanganisha na vitu za dunia, baba kanitanjoo na mimi nitarudia. Hii ni ya mtu anapitia kitu similar. Buddha, utacha hizi vitu na similar. Talking about stigma, it's just like accepting wewe vile uko tu kama msee. Sababu stigma utaface. Stigma of course utaface kwa life, but ni ku accept tu vile wewe uko kama person. Sababu watu wengine wa realize that the way you are as a person is the best way you can be. Sababu hakuna mtu anaweza change wewe from being you in a, like for me, like me being David, they can't change me from being David to be another person. So ni wewe tu kujiaccept tu vile mtu yuko na vile mtu anaelewa, because you may be seeing things as iko ama vitu ziko out of this world ama una daydream, but the fact thing ni uko na uhai na
hiyo kitu isi get a toll on you, ama isi reach point inaanza kuhurt wewe as a person, because that's how you're created, that's how life is. Lazima utaface a challenge in life, na vile una overcome hiyo challenge nitakuwa better vile life inaendelea as a person. So just work on accepting yourself as the way you are. Ukishajikubali, kila kitu itaenda smooth. So kitu ya kwanza, don't worry, usiworry. Ukiworry utasaidika. Kitu ya pili, don't dwell on that thing too much. Life inafaa kumove on. Kama past may happen, maisha may happen. Kama una focus on something, do it to your best of your ability. Na usiogope kile utaambiwa na msee ama vitu kama hizo. So just have a clear sense of picture ama ya mind. Sababu having a clear mind ndio inaweza kupatia a sense of belonging, na pia kujitambua wewe kama mtu as a person. So have value of yourself, have self esteem, things na pia uko na self worth. Na pia ni poa saa zingine uko na emotional intelligence, pia itasaidia msee na kufika ile place msee anaweza reach as a person.